హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నా పేరు ఖాదర్ భాష. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఎల్జీ డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ కంప్రెషర్ చెడిపోయింది. అది ఎలా చేంజ్ చేయాలో ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది పాత కంప్రెషర్, ఇదే ఫ్రిడ్జ్. అది ఇప్పుడు ఇది కొత్తది ఫిట్ చేశాను. ఇంకా బిగిలేదు ఫ్రెండ్స్. ఇది చూడవచ్చు, ఇది కూడా బిగిలేదు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం దీనికి వెల్డింగ్ చేద్దాం. ఇది తీసేసిన ఫ్రెండ్స్ కంప్రెషర్. ఇప్పుడు కొత్త కంప్రెషర్ చేసేసాను, మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు వెల్డింగ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వెల్డింగ్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది వాల్ పిన్, ఇది కూడా మనం వెల్డింగ్ చేద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ పైప్ కూడా వెల్డింగ్ చేసేసుకుందాం.
హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్డింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని వ్యాకింగ్ చేయాలి. లోన ఉన్న డస్ట్ అంతా, గాలినంతా తీసేసిన తర్వాత కంప్రెషర్ ఆన్ చేద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది గేజీ. దీనిలో వ్యాకింగ్ చేద్దాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు గ్యాస్ ఫిల్అప్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ గ్యాస్ ఎక్కిపోయింది, కూలింగ్ కూడా వస్తుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది పూర్తిగా అయిపోయింది. గ్యాస్ కూడా ఫిల్ అయిపోయింది. లాన్ కూలింగ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్. కొత్తగా మా ఛానల్ మీదకి వచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మేము ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, కూలింగ్ వచ్చేసింది ఫుల్గా.